থাম্বনেল দেখে চলে এসেছেন আমার এই ভিডিওটিতে। তো আজকে আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে মোবাইল ফোন দিয়ে আপনারা টি-শার্ট ডিজাইন করবেন। তো টি-শার্ট ডিজাইন করতে প্রথমে আপনাদের যে অ্যাপগুলো লাগবে সেটার নাম হচ্ছে পিক্সেলল্যাব। যদি আপনার ফোনে পিক্সেলল্যাব না থাকে তাহলে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে লিখবেন যে পিক্সেলল্যাব, তারপর যেটা আসবে ডাউনলোড করে নেবেন। কারো যদি পিক্সেলল্যাব বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে পিক্সেলল্যাবের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আর কমেন্ট বক্সেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে ক্লিক করলে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন খুব সহজে। কথা না বাড়িয়ে চলে যায় আপনার কাছে।
থেকে